Very good evening from Finland. Oikein hyvää iltaa kaikille. And warmly welcome into our Ingress meditation. Sydämellisesti tervetuloa meidän Ingressi mietiskelyyn. And this is officially also the opening for our Mystery Week. It's lovely to be with you. I hope and we hope that there is possible for you to participate with us. We were sending for you the schedule, which is a draft in one sense that we cannot know how the things are evolving here and what may happen. But anyway, that is for us the plan, and let us see in the end of the week how it went. Toivottavasti teillä on mahdollisuus olla meidän mukanamme tulevalla viikolla, koska olemme lähettänyt teille ohjelman. Se on suunnitelma, mutta katsotaan millä lailla asiat kehkeytyvät ja toteamme sitten viikonloppuna, miten tämä viikko meni. So anyway, this is our Mystery Week for Blue Rose Sisters and Brothers, and we are traditionally concentrating upon the idea of the initiation, what is very important for us. It's interesting that here in Finland, the Ingress moment happened to be exactly at the point of the midnight. Mielenkiintoisesti täällä Suomessa meillä tuo Ingressin hetki on keskellä keskiyötä. So we are moving from the energies of Cancer into the energies of Leo. Siirrymme ravun merkistä leijonan merkkiin. This energy which is very important for us. Eli tuo energia, joka on erittäin tärkeä meille. Also, we hope here that you are getting better broadcast signal, because there has been now few days a huge amount of work trying to get this system in better shape. Toivottavasti teillä kotona tulee hyvin tämä signaali, sillä muutaman päivän ajan meillä on ollut täällä prosessi, jossa olemme pyrkineet saamaan tuota parempaa signaalia. And now I cannot explain to you what has it been, but there is a new browser, I suppose so, and we are using this YouTube channel, and we would be very happy if you would send us some notes that how the link is working at the moment and how the signal is reaching you. Toivottavasti kaikki tulee hyvin teille siellä kotona, mutta olisimme todella tyytyväisiä, jos laittaisitte meille jotakin viestiä, millä lailla tuo linkki toimii. Here in Finland we have just had the sunset. Täällä Suomessa meillä on vasta ollut juuri auringonlasku. It is still a little bit dim. On pikkuisen hämärää. The sky is still looking light blue. Tuo taivas näyttää vielä vaalean siniselle. So we are in the middle of summer, and it's extremely hot here for us Finnish people, and also here in the north, in Europe. I think there has been some very difficult situations is in Japan, and I was just another day looking the world map, and it was almost red everywhere. There were only some places like on mountains and in the very south, if we don't count the Arctic circles, but over the Arctic circle also we have over 30 degrees, and it is in one sense alarming for all of us. Is this really already these signs of the global warming that
the whole humanity is facing at the moment. Katsoin tässä muutama päivä sitten uutisissa, jossa näytettiin lämpötiloja ympäri maailman, ja oli ainoastaan aivan muutamia paikkoja, jossa lämpötila oli viileämpää vuoristoissa ja sitten ihan eteläisillä pallonpuoliskolla ja tai napapiirin yläpuolella. Mutta jos ajattelemme nyttenkin Lapin tilannetta, niin tilanne on todella ihmeellinen, yli 30 asteen lämpötila jatkuvasti. So I think that we should all remember now, when we unite into our work and in our triangles, all the time we should call upon the angels who can do something if humanity is asking, that we would get some help to this situation, because the animal kingdom is suffering as well as the plant kingdom. Meidän tulisi kaikki pyytää apua nyt kolmioissamme tähän tilanteeseen. Eläinkunta tarvitsee apua yhtä lailla kuin kasvikunta. So when we talk about Leo as the sign, kun puhumme leijonasta merkkinä, this is something interesting that it is said that Leo is the sign of self. Kun puhumme leijonasta, me puhumme merkistä, joka keskittäytyy itseen. Well, the self is all the time in us, or we are the self. Self on koko ajan meissä, taikka me itse olemme tuo itse. But to really meet oneself is the greatest mystery of all. Mutta tavata oma itse on kaikista suurin mysteeri. So enormous mystery that it takes millions of years to really become the self. Niin suuri mysteeri, että siihen menee miljoonia vuosia. When we think about the whole Leo sign and its constellations, which are behind the Leo constellation, Leo itself, it's really revealing a lot. Ja kun ajattelemme tuota leijonan merkkiä, mitkä konstellaatiot ovat leijonan takana, ne todella paljastavat paljon. The first decanate is hiding, or behind it, it is found Hydra. And you can see that Hydra on the screen if you look this left corner, and you see that serpent type of constellation, that is Hydra. Jos katsotte tuonne screenille ja näette tuolla tuon käärmemäisen konstellaation, se on tuo Hydra. And you see on the back of that Hydra there is this chalice cup. Te näette tuossa selässä tuon maljan taikka kupin, and then the crow is the last one. Maybe it is not so well seen. Ja viimeisenä on tuo korppi, joka ei oikein hyvin näy. There's something on the top of it, but anyway, you see fakely a bird on the tail of the Hydra, ja tuon hännän päällä on tuo korppi. So these first decanates, which are related, there is a certain type of triangle which are all taking us into the waters, into the emotions, and what is looming there, the personality, the root of personality. So the Hydra, the first decanate of Leo, or then serpents, which is the first decanate, behind the first decanate of Scorpio, and behind the first decanate of Aries there is the monster, sea monster called Cetus. So all of these are related, and they are revealing a certain kind of
story about the personality. But when we have Leo and we have Hydra, even though the labors of Hercules is dealing in Scorpio about Hydra, and excuse me, the Hydra itself is said that it is the whole personality. Tuosta Hydrasta sanotaan, että se on koko persona. As well, the serpent is somewhat telling about the personality in Scorpio, but serpents is already something like the poison of the serpents, the poison of personality, which is in the hand of the serpent holder in Scorpio. Ja tuo serpens, eli käärme, joka on Skorpionin ensimmäisen dekanetin takana, se on jo tuon käärmeen lumoojan käsissä. And it indicates and tells about the story how Leo and Scorpio are related to each other. And in Scorpio, this work which is started in Leo is accomplished. Tuo työ, joka alkaa sitten Leijonassa, niin se saattaa päätöksensä Skorpionissa. In Leo, the labor is that the higher Leo, the higher self, is hunting the lower self, and it's really cornered when the higher energy of Leo is functioning, when the real Leonian energies are starting to work within us. Leijonassa tuo työ, leijona Herkuleksen työ on, että korkeampi leijona metsästää alempaa itseä. Ja alempi itse ikään kuin saatetaan nurkkaan. So in Leo we move into our mind. In Leo we hunt within our mind. We hunt these lower parts of ourselves, and we start to see, we really start to see when the higher Leo is working the lower self, and it is going to be taken under the palm of the Leo. Very ruling hand. Ja tuo leijonamainen tapa, jossa korkeampi leijona alkaa, tai silloin kun korkeampi leijona alkaa toimia, niin leijona ottaa käsiinsä tuon alemman itsen niin kuin täydellisen hallinnan alle. So when thinking about this story about the cup and about the crow, all of them are related to law. Tuo malja ja sitten korppi taas liittävät meidät lakiin. The higher law, again we have this idea of the higher Leo, who is the ruler, who is really the king. And that's why the higher Leo, the real king, the real self, is laying the law. And we, in a second decanate, there is a certain kind of deep pain. We need to drink the cup of karma. Toisessa dekanaatissa leijonaa meidän tulee ottaa tuo karman malja ja juoda se tyhjäksi, ja siihen liittyy paljon kipua. Also, the crow is telling us the story of the highest law of Zeus, or the God, the King in heavens. Tuon korpin tarina kertoo korkeimmasta laista, Zeuksen taikka Jumalan, joka on taivaissa laissa. It is told that this crow was white in the beginning. Sanotaan, että tuo korppi oli valkoinen alussa. And the king is sending the crow down to earth to do certain errands. Kuningas lähettää korpin matkaan tekemään määrättyjä asioita maan päällä. But the crow was so loved in fruits
fix it actually, that he wanted to eat, but they were not matured enough. So he decided to wait that they would become matured, that he could eat them. And that's why the work was delayed. Tuo korppi halusi syödä hedelmiä itse asiassa viikunoita, mutta viikunat eivät ollut vielä valmiita, vaan hän jäi odottamaan, että ne kypsyisivät, ja sen tähden hänen työnsä sitten estyi tai viivästyi. In Leo there are dangers, and when we are talking about the third decanate, there is a danger about delay. Leijonassa kolmannessa dekanaatissa on vaarana sitten myöhästyä, asiat voivat viivästyä. It's very complicated to actually deal with the hydra energies. On hyvin ongelmallista työstää tätä hydran energiaa. It is said that the Leo is one of the most human sign, or it is actually the most human sign. Sanotaan, että leijona on yksi kaikista inhimillisimmistä merkeistä. So this hydra is telling about that. The very human things are dealt in Leo. Erittäin inhimilliset asiat käsitellään leijonassa. But when we move towards the third decanate, and then in one sense we move towards the tail of the karma, more and more deeper things, more and more things which are far and far in the I'm sorry, one second, far in the history and in past. Kun ajattelemme tuota hydran häntää, niin me siirrymme hyvin kauaksi menneisyyteen. And that's why the crow is then black, because the king in the heaven became disappointed and angry and changed the crow black bird. Ja sen tähden, että tuo korppi viivästyi, kuningas taivaassa suuttui ja muunsi sitten korpin mustaksi. So when we move towards the third decanate of Leo, we always have to remember that the silence is one of the things that we need to develop when we deal with these issues, and we really need to investigate and obey the law, the higher law. Meidän tulee tutkailla korkeimpia lakeja ja tulla sen lain toteuttajaksi. So now, for us having that as background, let us now all align with this triangle work of ours. Virittäytykäämme nyt omaan kolmiotyöhömme ja kolmioihimme. Let us also align with the group. Virittäydymme nyt ryhmään. We align with the spirit of the Blue Rose group. Ja virittäydymme sinisen ruusun tämän ryhmän henkeen.
And let us visualize the golden network of triangles around the planet. Visualisoikaamme nyt tuo kultainen kolmioiden verkosto läpi planeetan. And really try to sense the heart of the group. Leo is the sign of the heart. Leijona on sydämen merkki. Virittäydymme ryhmän sydämeen. And let us align through that heart with this greater heart of the King. Virittäytykäämme nyt kuninkaan sydämeen. The noble lion, jaloon leijonaan. The noble one, the self, the higher self, korkeampaan jaloon itseen.
In Leo, we have to learn the bravery of the heart. Leijonassa meidän täytyy opetella sydämen rohkeutta. And what is that bravery? That bravery is to be oneself. Tämä uljaus on olla oma itse. We hear that all the time, everywhere. Be yourself. Me kuulemme sen kaikkialta jatkuvasti. Ole oma itse. But the most difficult thing to do, mutta kaikista vaikein asia tehdä, to be the noble self, olla tuo jalo itse. Let us keep that in our minds, the nobility of the soul. Pitäkäämme se mielessämme, sielumme jalous. Let us also align with the angel Ariel, who is called the Lion of God. Virittäytykäämme myös enkeliin Arieliin, jota kutsutaan Jumalan leijonaksi. He is the one of the 4 angels, the one who has the lion head, the lion face. Hän on yksi näistä 4 enkelistä, jolla on leijonan kasvot. He is the great warrior of the heavens. Häntä sanotaan, että hän on suuri soturi, taivaiden soturi. Fearless in battles. Peloton taisteluissa. Very much like the archangel Michael. Hyvin paljon arkienkeli Mikaelin tapainen. But he has the lion face. Mutta hänellä on tuo leijona kasvot. When we start on Tuesday, I am going to touch a little bit about this mystery of the lion face. Kun aloitamme tiistaina, käyn hieman läpi tätä leijonakasvoisten mysteeriä. In some places it is said that he belongs to the order of angels, and in some sources the order of cherubins. Toisista yhteyksissä kerrotaan, että hän kuuluu enkelten tuohon enkeljakoon taikka sitten kerubeihin, riippuen yhteyksistä. It is also told very interestingly that he is working with the archangel Raphael. Sanotaan, että hän työskentelee arkenkeli Rafaelin kanssa in healing, but the particular part is about things which are related to death. Parantamisen asioissa, mutta yksi erityisosa on asiat, jotka kuuluvat kuolemaan. It is said that when he is appearing, he has the flaming sword in his hand. Sanotaan, että hän on tuon liekehtivän miekan kantaja, kun hän ilmestyy. So there are some connections to the guardian of the paradise or the guardian with the flaming sword on the mental plane. Hänellä on siis yhteyksiä tuohon vartijan, joka on paratiisissa, taikka sitten tuon mielen tasolla olevan vartijan kanssa. So let us call upon the Ariel, the Lion of God. Kutsukaamme nyt Arielia, Jumalan leijonaa.
And now let us align. We have only about 10 minutes. So let us now align with our work. Virittäytykäämme nyt työhömme. The chalice that we are building, tuohon maljaan, jota me rakennamme. The chalice which is supposed to hold the descending energies from the Christ consciousness. Tuo malja, jonka tulisi kantaa Kristustietoisuutta. When we sound our names, we build that chalice. Kun lausemme omaa nimiämme, me rakennamme tuota maljaa. Let us try to sense how does this chalice echo in the ethers. Kuinka tuo malja sointuu eetterissä? Do we recognize it? Tunnistammeko sen? Let us say together, sanokaamme yhdessä. I plunge myself into the pool of light of Lakshmi. From thence I come, bearing knowledge of the mystery of my name for my fellow men. Minä sukellan Lakshmin valon lähteeseen. Sieltä minä tulen, kantaen nimeni mysteeritietoa kanssaihmisilleni. What is the true name of the self? Mikä on itsen todellinen nimi? By that name God has called us. Tuolla nimellä Jumala on meidät kutsunut. What is the real name of the self? Mikä on todellisen itsen nimi? And let us say again, sanokaamme jälleen kerran. Now you use your sacred name. Nyt käytä tuota pyhän nimeäsi.
I am divine, one with my blue rose sisters. And then Shiva brothers say, I am divine, one with my Shiva brothers, and all together we sisters and brothers are one. Sisaret sanovat, minä olen. Yhtä sinisen ruusun sisarten kanssa. Veljet sanovat, minä olen. Yhtä Shiva-veljeni kanssa. Ja yhdessä me sisaret ja veljet olemme yhtä. And we go now into silence. Ja aloitamme hiljaisuuden.
Happy Leo month for everybody. Onnellista Leonan kuukautta kaikille. The name for this month is Ala Dayanani. Tälle kuukaudelle nimi on Ala Dayanani. The source of joy. Ilon alkulähde tai riemun alkulähde. It means about the joy when we do the master's work or we do the Dharma, we fulfill the Dharma. That's why all the great ones, the deities, are in constant source of joy, because one is already the manifestation of the plan. Se, miksi kaikki nämä korkeammat olennot, jumalattaret, jumalat ovat onnellisia tai riemua täynnä, on se, että he ovat itse tuo suunnitelma. So let us contemplate upon that great idea being the source of joy. Mietiskelkäämme tuota aivan mielettömän hienoa ajatusta, riemun alkulähdettä. That which is pouring through us from the real self, the higher self. Se, mikä meidän korkeamman itsemme kautta virtaa. And let us question, am I the source of joy to anybody? Mietiskelkäämme sitä, olenko minä millekään riemulle alkulähde. Am I radiating joy? Säteilenkö riemua? Thus the joy is coming from the soul. Sillä riemu, ilo tulee sielusta. Now when we are
thinking about building this inner chalice, nyt kun ajattelemme rakentavamme tuota sisäistä maaljaa, we are using our names to build these qualities. Me käytämme siihen rakentamiseen nimiämme. So every single one of us, we have a different name, or we have actually some of the same names because we are more members than 108. Itse asiassa meillä kaikilla ei ole eri nimiä, vaan meillä on joillakin samoja, koska meitä on enemmän kuin 108. But we will now welcome this new energy, the new energy of Leo and new energy of the name Ala Dayani. And we will think about this joy that we are building into the chalice. Me ajattelemme riemua, jonka rakennamme tuohon maljaan. Let us now sound 108 times our sacred name and then Ala Dayanani. And contemplate at the same time. Really consciously try to build these qualities into the ethers, into the work that we are doing. Ja nyt pyrimme rakentamaan tuon nimen ja nämä laadut tuohon maljaan. Lausumme siis 108 kertaa pyhän nimemme ja Ala Dayanani.
Let us all imagine now that we are able to be the source of joy. Näkäämme nyt, että pystymme olemaan tuon ilon lähteitä. When Leo energy is really functioning, then the spirit of joy is very present. Kun leijonan energia todella on parhaimmillaan, niin tuo ilo on myöskin hyvin läsnä olevaa. The Leo is very playful sign. Leijona on myös erittäin leikkisä merkki. We can think about how the cats are playing or the young lions are playing. There we can get this kind of very joyous energy. Kun ajattelemme, kuinka kissat leikkivät tai leijonanpennut leikkivät, niin voimme saavuttaa tuon erittäin leikkisen energian. And Leo is also, it indicates children. Leijona ilmentää myös lapsia. And we can think about the joy of what we can have or see in an experience with children. Ja tuo ilo, minkä voimme lasten läsnä tunnistaa. So let us now say together, sanokaamme nyt kaikki yhdessä. May the holy ones whose disciple I am show me the light I seek. Give me the strong aid of their compassion and their wisdom. Osoittakoon pyhät ylevät, joiden oppilas minä olen, valon, jota etsin. Antakoon heidän myötätuntonsa ja heidän viisautensa minulle väkevän avun. There is a peace which passeth understanding. It abides in the hearts of those who live in the eternal. On olemassa rauha, joka kaiken ymmärryksen ylittää. Se säilyy heidän sydämissään, jotka ikuisuudessa elävät. There is a power which maketh all things new. It lives and moves in those who know the self as one. On olemassa voima, joka tekee kaiken uudeksi. Se elää ja liikkuu heissä, jotka tietävät itsen yhdeksi. May that peace brood over us. That power uplift us till we stand there where the one initiator is invoked, till we see his star shine forth. Levätköön tuo rauha yllämme, tuo voima meidän kohottakoot, kunnes seisomme siellä, missä yhtä vihkijää kutsutaan, kunnes näemme hänen tähtensä esiin loistavan. Imagine the star of initiation. Näen nyt vihkimyksen tähti. This mysterious star, tämä mystinen mysteeritähti. Stella Maris as well. Stella Maris myöskin. The star of initiation is calling. Vihkimyksen tähti kutsuu. And now, dearest sisters and brothers, we are coming to the end. Nyt olemme saavuttamassa lopun. And let us bless the group. Siunatkaamme nyt ryhmä. I bless you, my beloved sisters, the mothers of the Christ. Siunaan teidät, kallisarvoiset sisareni, Kristuksen äidit. I bless you, my beloved brothers,
the protectors of the Christ. Siunaan teidät kallisarvoiset veljeni, Kristuksen suojelijat. And during this week on Friday we will have the full moon. Ja tulevalla viikolla perjantaina on jo täysikuu. We welcome to this broadcast as well. Toivotamme teidät jälleen tervetulleeksi. But tomorrow we are starting here, so we have a broadcast going on. Ja huomenna meillä sitten jatkuu ja meillä on jo nettilähetys. And let us see, I'm just checking the time when we start tomorrow. We have the meditation. Meillä huomenna aamuna on mietiskely. And it's going to be 8:30 Finnish time, so it is then 5:30 GMT AM. I'm so sorry for Europeans. It's very early for you, but we start with meditations and we are dealing with silence in it. Ja huomenna aloitamme siis 8:30 Suomen aikaa ja meillä on teemana tässä mietiskelyssä hiljaisuus. We are going to have here silence. We are working quite a lot with silence during this week. Ja tänään ja huomenna sitten meillä on hiljainen päivä. Työskentelemme hyvin paljon tuon hiljaisuuden energian kanssa. And now, dearest friends, we wish you beautiful Leo month. Me toivotamme teille kaikille, rakkaat ystävät, ihanaa leijona täyttökuuta. Welcome to whatever broadcast is possible for you, or then you are going to be sent also the recordings. Ja voitte tulla mihin tahansa mietiskelyyn ja nettilähetykseen, mihinkä pystytte. Lähetämme myös nämä äänitteet. And now, namaste, good night from Finland. Nyt oikein hyvää yötä kaikille täältä etelästä.